Hello guys, ఎలా ఉన్నారు? So welcome to Physics in Telugu channel. So in the last class we discussed the electric charges and fields lecture number 3. So ee roju lecture number 4 of the electric charges and fields discuss cheddam. So this gonna be the last lecture for this chapter. Okay. So ee Drona series lo bhaganga manam evaithe concepts cover chestunnamo. Okay. So compulsory డైలీ రివిజన్ చేయండి. మీరు లెక్చర్ విని అలా వదిలేయకుండా సో ఆ రోజు లెక్చర్ని ఒక షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని సో నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు కంపల్సరీ ఆ షార్ట్ నోట్స్ని రివైజ్ చేసి రండి. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మీరు డైలీ రివిజన్ వల్ల ఇంకా ఫార్ములాస్ మర్చిపోయే ఛాన్స్ ఉండదు. ఓకేనా? సో ఒకసారి లెక్చర్ అయిపోగానే క్లాస్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అవన్నీ మీరు ఓన్గా ట్రై చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కూడా ట్రై చేయండి అమ్మ. ఓకేనా? సో ఈ చాప్టర్ అయిపోయాక సో ఒక రోజు మళ్ళీ అంటే సండే ఆర్ సమ్ అదర్ టైమ్ సో విల్ టేక్ సమ్ 10 to 15 క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ నుంచి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ పిక్ చేసి ఐ విల్ సాల్వ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే చల్. సో తక్కువ టైం ఉంది మనకి. సో ఇక టైం వేస్ట్ చేయడానికి లేదు. సో కొంచెం ప్రాపర్గా టైం టేబుల్ ప్లాన్ చేసుకోండి. ఓకేనా? సో ఈ 40 days ఇక మనకు డైలీ డేని తగ్గించుకుంటూ రావాలి. సో మొన్నటి వరకు 45 days అనుకున్నాం, ఇప్పుడు 40 daysకే వచ్చింది. ఓకే. సో కాబట్టి కొంచెం ప్రాపర్గా మీకు తెలుసు మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో, సో మీరు ఎక్కడ ల్యాగ్ అవుతున్నారో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో కొంచెం ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకొని ఈ 40 days కష్టపడండి అమ్మ. ఓకే చలో. సో అదే మీకు చెప్పేది నేను. సో ఒక బ్రదర్గా చెప్తున్నా. సో ఒక్కసారి టైం పోయింది అంటే మళ్ళీ మనకు అది తిరిగి రాదు. ఓకేనా? సో మన ఎగ్జామినేషన్ హాల్లోకి వెళ్ళి కూర్చున్న తర్వాత అరే ఈ కాన్సెప్ట్ నేను ఇంకొంచెం బాగా రివైజ్ చేస్తుంటే ఈ క్వశ్చన్ చేయగలిగేవాడిని లేదంటే చేయగలిగేదాన్ని అని అనుకునే సిచ్యువేషన్ రిగ్రెట్ తెచ్చుకోకండి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు టైం మన చేతిలో ఉంది కాబట్టి ఈ 40 days కొన్ని ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీస్ అన్నీ పక్కన పెట్టేసి సో ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయి, నేను అటు వెళ్తాను ఇటు వెళ్తాను, సో ఇవన్నీ కొంచెం పక్కన పెట్టండి. ఈ 40 days మీకు ఎంసెట్ అయిపోయాక యూ విల్ బీ గెటింగ్ సమ్ 2 months టైం. సో ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలోకి వెళ్ళాలన్నా లేదంటే మెడికల్ కాలేజ్లోకి అడ్మిషన్ అవ్వాలన్నా కూడా సో మినిమం మీకు ఒక 2 months టైం అయితే దొరుకుతుంది, మినిమం అని చెప్తున్నా. సో ఆ 2 months ఎంజాయ్ చేద్దరు, ఈ 2 months అయితే కష్టపడండి. ఓకే చలో. సో ఈరోజు టార్గెట్స్ వచ్చేసరికి మనకి సో ది గాస్ లా, ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద వైర్స్ అండ్ సిలిండర్స్, సో హాలో వైర్ అండ్ సాలిడ్ వైర్, హాలో సిలిండర్ అండ్ సాలిడ్ సిలిండర్, అండ్ డ్యూ టు ద చార్జ్డ్ స్పియర్స్, so hollow sphere and conducting sphere. Okay, so conducting sphere and non-conducting sphere. So these are the targets for our today's session. Okay, so first ఈ గాస్ లా చదువుకునే ముందు సో దీనికి సంబంధించిన బేసిక్స్ అంటే ఫస్ట్ మనకు ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ గురించి తెలియాలి. ఓకేనా? ఏరియా వెక్టార్ అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఏంటి, అండ్ సమ్ స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ ఏంటి. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ రెండిట్లో నుంచి ఎస్పెషల్గా మనకి గ్రాఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎంసెట్లో అండ్ నీట్లో గ్రాఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ అడుగుతారు. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వర్సెస్ ద డిస్టెన్స్, ఆర్ నెక్స్ట్ చాప్టర్లో మనం ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ వర్సెస్ డిస్టెన్స్లో కూడా మళ్ళీ వైర్, సిలిండర్స్ అండ్ స్పియర్స్కి చేస్తాం. సో ఈ రెండిట్లో నుంచి కంపల్సరీ మీకు క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మనం ఏవైతే కొన్ని స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ చేస్తామో ఓకేనా, సో ఆ స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో లెక్చర్లో అది వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తాను ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు అని, కంపల్సరీ మీరు దాన్ని అండర్లైన్ చేసుకొని సో రివైజ్ చేసుకోవాలి డైలీ. ఓకే చలో. సో ఫస్ట్ సో ఏరియా ఈజ్ అ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. వీ ఆల్ నో దట్ ఏరియా ఈజ్ అ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. సో ఏరియా డైరెక్షన్ ఎటువైపు ఉంటుంది, ఏరియాకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ మనకు తెలుసు. స్క్వేర్ ఏరియా అయితే ఏ స్క్వేర్. సో ఇదే సర్కిల్ ఏరియా తీసుకున్నామంటే πr². సో ఇప్పుడు దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ అది ఏ స్క్వేర్ కానీ πr² కానీ అది మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో ఇప్పుడు దానికి డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, సో ద డైరెక్షన్ విల్ బి పర్పెండిక్యులర్ టు ద గివెన్ సర్ఫేస్. ఓకేనా? ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏరియా ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద గివెన్ సర్ఫేస్. సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా చూడండి ఇక్కడ. సో నాకు ఈ స్క్వేర్ ఏరియా కావాలి ఇక్కడ. ఓకే, సో దీని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ నాకు తెలుసు a². సో వేరాస్ ఇఫ్ ఐ నీడ్ ద డైరెక్షన్, ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ a² అన్నది. సో డైరెక్షన్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం, సో ఇది XY ప్లేన్లో ఉంది. XY ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్ ఏంటి, జెడ్ యాక్సిస్ కదా. సో కాబట్టి జెడ్ యాక్సిస్లో యూనిట్ వెక్టార్ వచ్చేసరికి k. సార్ ఓన్లీ +k తీసుకుంటున్నారేంటి, ఏరియా కెన్ బి ఇన్ నెగిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్ ఆల్సో, రైట్? అది కూడా పర్పెండిక్యులరే కదా. ఎస్, యూ కెన్ టేక్ దట్ ఆల్సో.
So a square minus k cap also you can take. Okay na? So area, magnitude and direction. So alane ikkada circle ichchanu chudandi, circle of radius r. So దీని ఏరియా ఫైండ్ చేయాలంటే మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్కి ఆల్రెడీ తెలుసు, పై ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ అ మ్యాగ్నిట్యూడ్. బట్ వాట్ అబౌట్ ద డైరెక్షన్? సో ఇది ఏ ప్లేన్లో ఉంది? ఎక్స్జెడ్ ప్లేన్లో ఉంది. ఎక్స్జెడ్ ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్ ఏంటి? వై యాక్సిస్, రైట్? సో వై ప్లేన్. సో వైలో యూనిట్ వెక్టర్ జే క్యాప్. సార్ ఓన్లీ ప్లస్ జే క్యాప్ తీసుకోవచ్చా? నో, యూ కెన్ టేక్ మైనస్ ఆల్సో. సో పై ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ జే క్యాప్. సో సింపుల్గా the area vector another it will be perpendicular to the given surface. Simple point. Okay, sure. Next, so for 3D surfaces ee area vector ela untadi? Inta mundu chusindi manam 2D surfaces. So for the 3D surfaces the area vector will be so outward normal. It is the outward normal to the 3D surfaces. So ikkada let's see for క్యూబ్. సో క్యూబ్కి ఏరియా ఈ ఫేస్ నుంచి అయితే ఇటువైపు, సో అదే ఈ ఫేస్ నుంచి తీసుకుంటే ఏరియా ఇటువైపు. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫేస్ ద ఏరియా దిస్ సైడ్, ఈ ఫేస్ నుంచి తీసుకుంటే ఏరియా అంటే రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్ ఉంటుంది. సో అదే ఒక సిలిండర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, సో ద రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్ లైక్ దిస్, ఏరియా ఏరియా అండ్ ఏరియా. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ద స్పియర్, సో ఇట్ షుడ్ బి రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్. ఓకేనా? క్లియర్? So for the 3D surfaces the area vector should be outward normal. Done? Chalo. So next the electric flux, so which is denoted by phi. So manam magnetic flux kuda vastund next. So phi e ani kuda antaru exam lo meeku electric flux annappudu simple ga phi ani denote chestaru ledante phi e, that e means electric flux. So asalu electric flux ante entante the number of field lines passing through the given surface, the number of field lines passing perpendicular to the given surface. Okay na? The number of electric field lines passing normally through an area. Oka surface ki dan area ki perpendicular ga pass aye electric field lines ni flux antam. Okay na? So this flux, it is directly proportional to the electric field, magnitude of the electric field. Electric field enta ekku unte anni field lines pass avutayi given surface nunchi, and it is directly proportional to area of the given surface. Area ekku undanukondi obvious ga ekku field lines pass avutayi, and it is also proportional to so the cos of theta. Okay, so that cosine of theta. So ikkada nunchi the total, the final formula that we can write, so for the flux it is EA cos theta. So the formula of flux is EA cos theta, the electric flux. So E is the electric field, A is the area of the given surface, where theta is the angle between E and A. Theta is the angle between E and A. So ikkada two different cases తీసుకున్నా చూడండి నేను. ఈ two cases లో if you analyze, so ఇది వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అమ్మ, ఈ వైట్ లైన్స్. సో దిస్ వన్ ఈజ్ ద ఏరియా వెక్టర్ ఐఎమ్ టేకింగ్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఏరియా వెక్టర్ రెండు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి, అవునా? సో ఈ పర్టికులర్ కేస్లో టీటా 0 కదా, అవునా? సో ఇప్పుడు ఫ్లక్స్ ఏమవుతుంది? ద ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈఏ కాస్ 0 degrees, ఈఏ కాస్ 0 degrees, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాస్ 0 ఈజ్ 1. సో దట్ ఫ్లక్స్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఇంటూ ఏ ఈ పర్టికులర్ కేసులో. సో అదే ఇక్కడ తీసుకున్నారనుకోండి, సో ఇది వచ్చేసి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఈ సర్ఫేస్కి ఏరియా వెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది? దిస్ విల్ బి ద ఏరియా వెక్టర్, అంతేనా? ఇలా పర్పెండిక్యులర్ ఉంటుంది. సో అంటే ఈ ఏమో ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఉంది, సో ఏరియా వెక్టర్ ఏమో వై యాక్సిస్లో ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది ఈ కేసులో? టీటా 90, అవునా? సో ఫ్లక్స్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఫార్ములా? ఈఏ cos 90 degrees, cos 90 is 0, so the flux will be equals to 0. EA cos 90 is 0, so the flux will be 0 here. Clear? Understood everyone? Chalo. So the simple formula.
సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు అన్నది ఒకసారి చూడండి అమ్మా. సో ఫైండ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ త్రూ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ ఆఫ్ ద రేడియస్ ఆర్. సో ఇది ఒక సర్కిల్ విచ్ ఈజ్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆర్. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంది, ఓకేనా. సో జాగ్రత్త చూడండి. సో దీనికి ఏరియా వెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది, దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా వెక్టర్, రైట్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ. సో ఏరియా వెక్టర్ ఐడెంటిఫై చేశారు, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ ఐడెంటిఫై చేశారు. సో ఇప్పుడు ఫ్లక్స్ ఫైండ్ చేయాలి, ద నెట్ ఫ్లక్స్. సో ఫ్లక్స్ ఫార్ములా ఈజ్ ఈఏ కాస్ టీటా. కొంచెం కేర్ఫుల్గా చూడండి, డోంట్ పుట్ టీటా యాజ్ 30 degrees డైరెక్ట్లీ. ఎందుకు, మనకు టీటా అన్నది ఇట్ షుడ్ బి ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఈ అండ్ ఏ. ఈ అండ్ ఏ మధ్యలో ఉన్న యాంగిలే టీటా. సో ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ 30, ఇది 30 అయితే దిస్ షుడ్ బి 60 degrees కదా, ఓకేనా. సో డోంట్ రైట్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 30 డైరెక్ట్లీ. సో ఇక్కడ టీటా అన్నది 60 degrees అమ్మ. ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈఏ కాస్ 60 degrees. దట్స్ ఇట్. So therefore I can write E cos 60 is 1/2 into E into area of the circle. So which we can write pi r square. Simple logic. So half root 3/2, no, half E pi r square. Option C is the correct answer. కొంచెం లాజిక్, ఓకేనా. సింపుల్ క్వశ్చన్స్ని లాజికల్ వేలో అడుగుతారు, నీట్లో అయినా ఎంసెట్లో అయినా. కొంచెం కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే we can easily solve the questions. సో ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి, ఫైండ్ ద ఫ్లక్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్. సో ఇఫ్ యూ గైస్ అబ్జర్వ్ సీ హియర్, ఈ క్వశ్చన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇక్కడ మెయిన్గా. సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ అ ప్లేన్, ఇది ఏరియా వెక్టార్ ఇలా ఉంది దీనికి. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆల్రెడీ దే ఆర్ ఇన్ ద ప్లేన్. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ ఇన్ ద plane. So if the electric field lines are in the plane, so then the flux will be equals to 0. Okay na? So the electric field lines are in the plane of the surface. So that's why the flux in this particular case directly we can take it as 0. Question ardham cheskondi. So ikkada idi perpendicular. So this is the area. But ikkada electric field lines are passing through the plane directly. So in that particular case the net flux will be 0. Done guys? Everyone? Chal. So try to understand this question. See here. So a square surface of side L meter is in the plane of the paper. It is in the plane of the paper. The hint is given. So the plane surface is in the plane of the paper, is placed in a uniform electric field E, acting along the same plane at an angle theta. Acting along the same plane at along the theta. So now with the horizontal side of the square as shown in the figure. So then they are asking what is the electric flux linked to the surface. So obviously if it is in the plane of the paper, so the electric flux should be equals to 0. Direct. Okay. So here also it is in the plane. The electric field is in the plane. Clear? Everyone? Sure. So this question is also done. So next, a square surface of side L meets in the plane of the paper. So a uniform electric field E also is in the plane of the paper. So square surface is in the plane of the paper and electric field is also in the plane of the paper. So is limited only to the lower half. Okay, the electric field is limited only to the lower half here. So to the surface. So the electric flux in SI units associated with the surface is. So we have to find, so what's the electric field associated with it. So in this particular case, see, the electric field is limited to the lower half. So this is the electric field. And then, so for this lower half of the square, where will be the area? So in which direction the area will be? Obviously outward or inward. So here the electric field is perpendicular to the area. The electric field is perpendicular to the area, I can write. So that, so the flux will be equals to EA cos theta, which is EA cos 90. So which is simply, again, the flux is 0. So right? So option A is the correct answer. Okay, so these questions can be directly asked, or so కొంచెం modify చేసి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని మళ్ళీ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు ఎంసెట్లో అయినా నీట్లో అయినా. ఓకే, అండర్స్టూడ్ గైస్?
So the next question. So find out the flux through the curved surface of the hemisphere of radius r if it is placed in a uniform electric field as shown in the figure. See here. So ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఈ హెమిస్పియర్ నుంచి పాస్ అవుతుంది ఇలా, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారు మనల్ని, ఫైండ్ అవుట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ త్రూ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద హెమిస్పియర్. సో ఇక్కడ దీనికి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి, ఓకేనా, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ కావాలి మనకు ఈ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ నుంచి. సో సింపుల్ లాజిక్. సో ద ఫ్లక్స్ త్రూ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా, ద ఫ్లక్స్ త్రూ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా will be equals to, so the flux through the given circular surface, right. సో ఇక్కడ దీని నుంచి ఎన్నైతే ఫీల్డ్ లైన్స్ వస్తున్నాయో అన్నే ఫీల్డ్ లైన్స్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ నుంచి పాస్ అవుతున్నాయి కాబట్టి, సో ద ఫ్లక్స్ త్రూ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా విల్ బి ఈక్వల్స్ టు ఫ్లక్స్ త్రూ ద circular surface. So what is the flux formula for the curved circular surface? EA cos theta. EA cos theta. So then here you can write simply, so the electric field is in this direction. So the area will be either this direction or outward you can take. This is the electric field direction and this is the area. Avuna. So ee particular case lo theta ఏమవుతుంది 180. సింపుల్ లాజిక్, ఏం లేదు. ఇక్కడ నుంచి ఈ కర్వ్డ్ హెమిస్పియర్ అంటే ఫస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి, ఒక బౌల్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి. దిస్ ఈజ్ అ బౌల్. సో ఇక్కడ నుంచి ఎన్నైతే ఫీల్డ్ లైన్స్, ఈ బౌల్ ఓపెన్ సర్ఫేస్ నుంచి ఎన్నైతే ఫీల్డ్ లైన్స్ వెళ్తున్నాయో అన్నే మళ్ళీ బౌల్ అదర్ సైడ్ నుంచి వెళ్తాయి కదా. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద ఫ్లక్స్ త్రూ దిస్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్. సో వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ దట్ ఆర్ పాసింగ్ త్రూ ద గివెన్ సర్ఫేస్, సో కర్వ్డ్ సర్క్యులర్ సర్ఫేస్, సో విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు ద ఫ్లక్స్ త్రూ ద curved surface, antena. So the flux is equals to E area. What is the area? So the area of the circular surface, which is pi r square, then radius r annar kada, into, so the cos 180. So angle annadi 180 degrees. So kabatti ikkada minus E pi r square. So ఒకవేళ మీరు ఏరియా ఇటువైపు తీసుకున్నారనుకోండి పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ సర్క్యులర్ సర్ఫేస్, సో అప్పుడు ఈ పై ఆర్ స్క్వేర్. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే, సో విచ్ విల్ బి సింప్లీ ఈ పై ఆర్ స్క్వేర్. ఓకే, సో ద ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ నుంచి ఎన్నైతే ఫీల్డ్ లైన్స్ సర్క్యులర్ సర్ఫేస్ నుంచి ఎంటర్ అవుతున్నాయో అన్నే ఫీల్డ్ లైన్స్ ఈ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా నుంచి వెళ్తాయి. దట్స్ వై ద ఫ్లక్స్ త్రూ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా విల్ బి ఈక్వల్స్ టు ద ఫ్లక్స్ త్రూ ద సర్క్యులర్ సర్ఫేస్. Done? Sure. So next question, find the flux linked with the curved surface. Previous question ki ee question ki difference endante idi hemisphere, idi hemisphere, but ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ సర్క్యులర్ హెమిస్పియర్ యొక్క సర్క్యులర్ సర్ఫేస్ నుంచి ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎంటర్ అవుతున్నాయి ఇంతకుముందు ఇక్కడ నుంచి, అవునా. సో ఇక్కడ నుంచి ఎన్ని ఫీల్డ్ లైన్స్ అయితే వస్తాయో అన్ని ఫీల్డ్ లైన్స్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియాస్ నుంచి పాస్ అవుతాయి ఇలా. ఈ పాయింట్ క్లియర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఈ సర్క్యులర్ సర్ఫేస్ ఏరియా నుంచి రావట్లే ఇలా, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఒక సోర్స్ ఉంది, ఈ సోర్స్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది, అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ 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 సో ఇలా వస్తుంది అనమాట, ఓకేనా. సో సి ఇక్కడ ఎవ్రీ పార్ట్, అంటే మనం ఇప్పుడు దీన్ని డివైడ్ చేసామనుకోండి, సో ద నెట్ ఫ్లక్స్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఈడిఏ. ఇది నాన్ యూనిఫామ్ సర్ఫేస్కి ద నెట్ ఫ్లక్స్ ఫైండ్ చేయడానికి ఫార్ములా. సో యూనిఫామ్ సర్ఫేస్కి అయితే డైరెక్ట్లీ, సో ద నెట్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ డాట్ ఏ. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంది, ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఏరియా ఎలా ఉంటుంది, సో ద ఏరియా విల్ బీ పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ డిఏ. సో ఈ డిఏ, సో ఒకవేళ ఇక్కడ తీసుకున్నారనుకోండి, సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంది, ఇక్కడ ఏరియా ఎలా ఉంటుంది, సో ద ఏరియా విల్ బి డిఏ, రైట్. సో హియర్ electric field is in this direction, so now the area will be dA in this direction, right. So the overall, so we can write, so the electric field is constant
into, so the integration of dA. So where the angle between E and dA, so the angle between E and dA is 0 degrees. They both are in the same direction. At any point ekkada chuskunna kuda E ki dA ki angle ఎంత ఉంది? So it is 0 degrees. Clear? Understanding? So then I can write, so the E into, so what is the total area, so that we can write, so which is pi, hemisphere, right? So 2 pi r, right? So the E 2 pi r, 2 pi E r is the formula. So which we, pi r square, sorry, my bad. So E pi r square 0 2 E pi r square. So which is option C is the correct answer. ఓకేనా? సో ఇంతకు ముందేమో ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఎంటర్ అవుతున్నాయి, బట్ ఇక్కడ అలా కాదు. ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ ఇన్ నాన్ యూనిఫామ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇక్కడ 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 ఇలా. సో ఇంతకుముందు ఎలా, ఇంతకుముందు ఇలా వెళ్తున్నాయి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. అండర్స్టూడ్? క్లియర్ గైస్? సో కొంచెం డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోండి, అందుకనేసి డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ. సో దిస్ వన్ డన్ అండ్ దిస్ వన్ డన్. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. సో ఫైండ్ ఫ్లక్స్ త్రూ ఈచ్ ఫేస్ ఆఫ్ ద క్యూబ్. సో ఇక్కడ ఇది ఒక క్యూబ్, దీనికి 6 ఫేజెస్ ఉన్నాయి. సో లెట్ మీ రిప్రజెంట్ దోస్ 6 ఫేసెస్. సో ఇటువైపు ఒకటి, సో పైన ఒకటి, రైట్ సైడ్ ఒకటి, సో బాటమ్ ఒకటి, టాప్ ఒకటి, బిహైండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఒకటి, అంతేనా? సో నౌ 6 ఫేజెస్ వి రిప్రజెంటెడ్. సో నౌ ఫైండ్ ద ఫ్లక్స్ త్రూ ఈచ్ ఫేస్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ అండ్ ఆల్సో క్యాలిక్యులేట్ నెట్ ఫ్లక్స్ త్రూ ద క్యూబ్. ఫస్ట్ ఈచ్ ఫేజ్ నుంచి ఫ్లక్స్ త్రూ ద ఫేస్ 1. జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E0 I క్యాప్, అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఉందని చెప్తున్నారు. సో ఫేస్ 1కి, ఇది ఫేస్ 1 కదా, ఫేస్ 1కి ఏరియా వెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది? అవుట్వర్డ్, ఇలా నార్మల్ ఉంటుంది అవుట్వర్డ్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా వెక్టర్ కదా. సో దేర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ వీ కెన్ రైట్, సో ద ఫ్లక్స్ త్రూ ద ఫస్ట్ వన్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమో ఇటువైపు ఉంది, ఏరియా వెక్టర్ ఏమో ఇటువైపు ఉంది. సో కాబట్టి ద టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? 180 degrees. సో ద E డాట్ A ఇంటూ cos 180 ఫర్ ద ఫేస్ 1. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ EA. cos 180 ఈజ్ మైనస్ A 1, రైట్? చలో. సో అలానే ఫేస్ 2కి చూడండి. ఫేస్ 2కి ఏరియా వెక్టర్ ఇలా ఉంటుంది, అవునా? సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది? రైట్ సైడ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, వై డైరెక్షన్లో ద ఏరియా వెక్టర్ ఉంది. సో ద ఫ్లక్స్ త్రూ ద సెకండ్ ఫేస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ 0. ఎందుకు? ఏరియా వెక్టర్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బోత్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్. అలానే సో థర్డ్ ఫేస్ చూడండి. సో ఫేస్ 3, సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫర్ ద ఫేస్ 3 ఈజ్ ఇన్ రైట్ సైడ్ డైరెక్షన్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రైట్ ఉంది, ఏరియా కూడా సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంది. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో, సో ద EA, ద యాంగిల్ బిట్వీన్ E అండ్ A ఈజ్ 0 degrees. EA cos 0, సో విచ్ ఈస్ EA. ఓకే. సో అండ్ ఫ్లక్స్ త్రూ ద ఫోర్త్ ఫేస్, సో దిస్ ఈజ్ ద ఫేస్ 4. సో ద ఏరియా విల్ బి లైక్ దిస్, ఏరియా ఇలా కిందికి ఉంది. సో కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రైట్ సైడ్, ఏరియా డౌన్వర్డ్. సో యాంగిల్ ఈజ్ 90 degrees. So flux through the phase 4 is 0 and flux through the phase 5 will also be 0. ఎందుకు? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రైట్ సైడ్ ఉంది, ఫేస్ 5 అంటే ఫ్రంట్ది. సో దానికి ఏరియా ఎలా ఉంటుంది? అగైన్ వైలో ఉంటుంది. సో లైక్ దిస్ అండ్ లైక్ దిస్. సో అగైన్ టీటా 90. సో ఫేస్ 6 కూడా అంతే. సో బ్యాక్ది, సో ఏరియా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రైట్ సైడ్, సో దెన్ ఏరియా perpendicular to the electric field. So the flux through the phase 6 is also 0. So that means out of the 6 phases for the given electric field, ఇది అన్ని కేసెస్లో కాదు, ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్లో ఇచ్చారు? ఇన్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్. సో ఇఫ్ దే గేవ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇన్ ద వై డైరెక్షన్, సో ద ఫ్లక్స్ త్రూ 2 విల్ బీ దేర్ అండ్ ఫ్లక్స్ త్రూ 4 విల్ బీ దేర్, రిమైనింగ్ అనేది 0 అవుతాయి. అండర్స్టాండింగ్? సో ఇఫ్ దే గేవ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్, the flux through 5 will be there and flux through 6 will be there, remaining and 0 hota hai. Okay, so now
So the net flux, so the flux through each phase we calculated. Now we have to find the net flux. So the net flux is equals to phi1 plus phi2 plus phi3 plus phi4 plus phi5 plus phi6. So total here E1 is minus EA, and E2 is 0, and E3 is plus EA, E4 is 0, E5 is 0, and E6 is 0. So here minus EA plus EA cancel. So the net flux is 0. So అంటే ఇక్కడ ఎన్నైతే ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎంటర్ అవుతున్నాయో మళ్ళీ అన్ని ఫీల్డ్ లైన్స్ లీవ్ అవుతున్నాయి సర్ఫేస్ని. సో ద ఫ్లక్స్ ఇన్వర్డ్ ఫర్ ద గివెన్ సర్ఫేస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద ఫ్లక్స్ అవుట్వర్డ్. అంటే మీరు డైరెక్ట్గా ఇదంతా చేయకుండా ఈజీ వేలో చెప్పడం ఎలా, ఎన్నైతే ఫీల్డ్ లైన్స్ సర్ఫేస్ ఎంటర్ అవుతున్నాయో అన్నే ఫీల్డ్ లైన్స్ మళ్ళీ లీవ్ అవుతున్నాయి. సో ఆబ్వియస్గా ద నెట్ ఫ్లక్స్ విల్ బి 0. ద నెట్ ఫ్లక్స్ త్రూ ద క్యూబ్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు 0. Done? Understood this question? Everyone? Sure. Next. So find the net flux through the sphere. So ఇంతకుముందు సింపుల్గా ఒక లాజిక్ చెప్పాను. సో ఇక్కడ కూడా చూడండి ఎన్ని అయితే ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎంటర్ అవుతున్నాయో మళ్ళీ అన్నీ ఫీల్డ్ లైన్స్ లీవ్ అవుతున్నాయి. సో కాబట్టి ద ఇన్వర్డ్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద అవుట్వర్డ్ ఫ్లక్స్ ఈ పర్టికులర్ కేసులో. సో దేర్ ఫోర్ ఐ కెన్ రైట్, so the net flux will be equals to 0. Phi net will be equals to 0. Done? Everyone? First. So next let's move on to the Gauss law. So what Gauss law says first? So the total electric flux enclosed in a closed surface is 1 by pi epsilon naught times the charge present inside the closed surface. So the net flux, okay, so through the closed surface, that is 3D surface, is equals to so the 1 by epsilon naught times the charge present inside, Q inside. So దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే, so the flux through the closed surface or the 3D surface is equals to, shall I write, so the line integral of E dot dA, flux formula ఏంటి, the line integral of E dot dA, if it is a uniform electric field, okay, so then I can write this one, so which is also equals to the Q inside by epsilon naught, which is equals to the Q inside by epsilon naught. So this is the formula for the Gauss law. So ఏదైనా ఒక closed surface తీసుకుంటే, let's take this is a closed surface. So ఇప్పుడు దీంట్లో consider there is some plus Q charge, okay, so then the net flux through this closed surface will be equals to, so the plus Q upon epsilon naught. So this charge should be taken with sign, okay na. So ఈ charge ని compulsory విత్ సైన్ తీసుకోండి. ఓకే గైస్, క్లియర్? అండర్స్టూడా ఎవ్రీవన్ దిస్ పార్ట్? సింపుల్ బేసిక్ ఫార్ములా, దట్స్ ఇట్, డెఫినేషన్ అండ్ ద ఫార్ములా ఫర్ దట్. సో ఇంతకుముందు మనం ఇప్పటివరకు ఏరియా వెక్టార్ చూసాం ఫస్ట్, దాని తర్వాత ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి అండ్ డిఫరెంట్ ఫేసెస్ ద్వారా ఫ్లక్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఓకేనా. సో దట్ వీ క్యాల్కులేటెడ్, రైట్. So this is a flux. So the Gauss law and next Gauss law definition and the formula we have seen. So next, so let's see some points related to the Gauss law. So important, theory lo direct adagochu. So electric flux through a closed surface is independent of size of the surface. So which is nothing but, let's say ఇది plus Q charge, so oka sphere lo undi and ఇంకొక స్పియర్ లో ఉంది. లెట్స్ సే ద ఇనిషియల్ స్పియర్, ద ఫస్ట్ స్పియర్ హ్యాస్ రేడియస్ స్మాల్ r అండ్ ద సెకండ్ స్పియర్ హ్యాస్ రేడియస్ క్యాపిటల్ R, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ద ఛార్జ్ వచ్చేసి క్యూనే ఉంది. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నావు, ద ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ త్రూ ద క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్. సో ఇప్పుడు దీని నుంచి వచ్చే ఫీల్డ్ లైన్స్ రెండిట్లో సేమ్ ఉంటాయి, అవునా. సో ఇక్కడ
the field lines, if it is the plus charge, so the field lines will be like this. సో ఫస్ట్ సర్ఫేస్ నుంచి ఎన్ని అయితే ఫీల్డ్ లైన్స్ పాస్ అవుతున్నాయో సెకండ్ సర్ఫేస్ నుంచి కూడా అన్నీ ఫీల్డ్ లైన్స్ పాస్ అవుతున్నాయి. సో ది సైజ్తో మ్యాటర్ లేదు ఇక్కడ. సో ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్. సో ద ఫ్లక్స్ త్రూ, లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ అండ్ ద సెకండ్ వన్. సో ద ఫ్లక్స్ త్రూ ద ఫస్ట్ సర్ఫేస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద చార్జ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ సైడ్. సో హౌ మచ్ చార్జ్ ఈజ్ ప్రెజెంట్? క్యూ చార్జ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. అలానే సో సెకండ్ సర్ఫేస్, సో ద ఫ్లక్స్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ సర్ఫేస్కి క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్, సెకండ్ సర్ఫేస్ కూడా క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. దిస్ ఈస్ ద phi1 అండ్ ద phi2. క్లియర్ గైస్? అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? చలో నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ అంటే ద phi1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు phi2. ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద size of the surface. And ఇంకొక పాయింట్, సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ త్రూ ఏ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద షేప్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్. సో ఏ షేప్ అయినా సరే దాంట్లో ఉన్న ఛార్జెస్ సేమ్ అయితే ద ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ విల్ బి సేమ్. సి ఇక్కడ స్పియర్లో క్యూ ఛార్జ్ని ప్లేస్ చేశా, క్యూబ్లో క్యూ ఛార్జ్ని ప్లేస్ చేశా, ఇక్కడ సిలిండర్లో క్యూ ఛార్జ్ని ప్లేస్ చేసాం, ఇక్కడ కోన్లో క్యూ ఛార్జ్ని ప్లేస్ చేసాం. సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద షేప్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ ద చార్జ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఈచ్ షేప్ ఈజ్ సేమ్. కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్లక్స్ ఏమవుతుంది? క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. ఇక్కడ క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్, ఇక్కడ క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్, అండ్ హియర్ ఆల్సో క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. Here also q by epsilon naught. So irrespective of the shape, so the net electric flux is q by epsilon naught in all these shapes. Dada? Clear? So no. So ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు కీప్ చార్జ్ విత్ సైన్ ఇన్ గాస్ లా. సో ఇక్కడ ఫ్లక్స్ రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ద ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. ఓకేనా? సో ఇది అవుట్వర్డ్ ఫ్లక్స్ అంటాను దీన్ని. అంటే ప్లస్ ఛార్జ్ నుంచి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎలా ఉంటాయి? ప్లస్ ఛార్జ్ నుంచి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ విల్ బి అవుట్వర్డ్, రైట్? లైక్ దిస్, రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్. సో అదే మైనస్ ఛార్జ్కి అయితే ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ విల్ బి రేడియల్లీ ఇన్వర్డ్. సారీ, రైట్? సో ఇక్కడ ఫ్లక్స్ని ఎలా డినోట్ చేస్తాం? సో ద ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్వర్డ్ ఫ్లక్స్. ఇది వచ్చేసి ఏమవుద్ది? ద ఇన్వర్డ్ ఫ్లక్స్. ఫర్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ అవుట్వర్డ్ ఫ్లక్స్ అండ్ ఫర్ ద నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇన్వర్డ్ ఫ్లక్స్. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ అవే ఫ్రమ్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ టువర్డ్స్ ద నెగిటివ్ ఛార్జ్. డన్? క్లియర్ దిస్ పార్ట్? షూర్. సో నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ గాస్ లాకి సంబంధించి. సో ద పాజిటివ్ ఫ్లక్స్ విచ్ ఈస్ ద అవుట్వర్డ్ ఫ్లక్స్ అండ్ ద నెగిటివ్ ఫ్లక్స్ విచ్ ఈస్ ద ఇన్వర్డ్ ఫ్లక్స్. సో ద క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ద గాషియన్ సర్ఫేస్. సో ఇక్కడ ఏవైతే మనం క్లోజ్డ్ సర్ఫేసెస్ తీసుకున్నామో వీటిని గాషియన్ సర్ఫేసెస్ అంటాం. ఓకే? అండ్ సో ద గాషియన్ సర్ఫేస్ షుడ్ బీ సిమెట్రికల్ అబౌట్ ద పాయింట్ ఛార్జ్. సో ఏదైనా ఒక పాయింట్ ఛార్జ్ తీసుకుంటే దానికి సిమెట్రికల్గా తీసుకోవాలి. సో నౌ లెట్స్ టేక్ డిఫరెంట్ షేప్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వస్తుంది ద కండిషన్స్ టు డ్రా ద గాషియన్ సర్ఫేస్, అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో ద గాషియన్ సర్ఫేస్ షుడ్ బి సిమెట్రిక్ అబౌట్ ద పాయింట్ ఛార్జ్ ఆర్ ద ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. క్లియర్? చల్. సో క్వశ్చన్ వచ్చింది చూడమ్మా. సో ట్రై దిస్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీవన్. A charge q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. So if the radius is doubled, then outward electric flux, see here, ఏం లేదు, ఇక్కడ ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ని ఒక స్పియర్లో ప్లేస్ చేస్తాం, ఎంక్లోజ్డ్ సర్ఫేస్, లెట్ ఇట్ బి స్పెరికల్ సర్ఫేస్. సో ఇది రేడియస్ ఆర్ అనుకుంటే ఇప్పుడు రేడియస్ని డబుల్ చేసాం, బట్ ఛార్జ్ సేమ్ ఉంది. ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ని మళ్ళీ ఈ స్పియర్లో ప్లేస్ చేసాం. ఓకే, సో దెన్ వాట్ విల్ బీ ద అవుట్వర్డ్ ఫ్లక్స్? సో ఇంతకుముందు మీకు ఏం చెప్పాను? సో ఇఫ్ ద ఛార్జ్ ఈజ్ నాట్ చేంజింగ్, ఇక్కడ ప్లస్ క్యూ ఛార్జే, ఇక్కడ ప్లస్ క్యూ ఛార్జే. సో ఇక్కడ ఎంతైతే ఫ్లక్స్ ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అంతే ఫ్లక్స్ ఉంటుంది, అవునా? సో ద
flux, it will not depend on the size of the enclosed surface. It just depends on the magnitude of the charge. Okay, clear guys? Chalo, next. So ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, ఏమన్నారు క్వశ్చన్లో. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కనిపించగానే పాస్ ద వీడియో అండ్ ట్రై ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్. ఓకే, ఏ పాయింట్ చార్జ్ ప్లస్ క్యూ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ ఆఫ్ సైడ్ ఎల్. సో ఒక క్యూబ్ ఉంది, సో ఇలా ఒక క్యూబ్ ఉంది. సో ఆఫ్ సైడ్ ఎల్, దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ సైడ్ ఎల్. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఎమర్జింగ్ ఫ్రమ్ ద క్యూబ్ ఈజ్, ఎంత ఛార్జ్ ప్లేస్ చేశారు? ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఫార్ములా ఏంటి? సో దాంట్లో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఫార్ములా ఈజ్ ద క్యూ ఇన్సైడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఆల్వేస్ అకార్డింగ్ టు ద గాస్ లా. సో ఇక్కడ క్యూ ఇన్సైడ్ ఎంత? ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ ప్లేస్ చేశారు కాబట్టి ద ప్లస్ క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ డైరెక్ట్లీ. సో విచ్ ఈస్ ఆప్షన్ A is the correct answer. Right? Done? Next. So find the net flux through the closed sphere. So ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, the net flux ఫార్ములా మనం ఏం రాస్తాం? The net flux, it is equals to the q inside by epsilon naught. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, q inside by epsilon naught. ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్లో చార్జ్ అన్నది ఇన్సైడ్ ప్రజెంట్ అయ్యి లేదు. ఓకేనా, ద చార్జ్ అన్నది ఇన్సైడ్ ప్రజెంట్ అయ్యి లేదు. సో కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ కేసులో ద నెట్ ఫ్లక్స్ 0. ఓకే, అండ్ మనకి నెట్ ఫ్లక్స్కి ఇంకొక ఫార్ములా ఏంటి? ఈ డాట్ డిఏ, ద లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఈ డాట్ డిఏ కదా, రైట్? సో ఇప్పుడు ఫ్లక్స్ 0 అయింది కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కంపల్సరీ 0 అవ్వాలంటే అవసరం లేదు. ఈ ఛార్జ్ వలన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంటుంది కదా. ఓకేనా, సో ఇక్కడ నెట్ ఫ్లక్స్ 0 ఎందుకైందంటే ఎన్నైతే ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎంటర్ అవుతున్నాయో అన్నే ఫీల్డ్ లైన్స్ లీవ్ అవుతున్నాయి సర్ఫేస్ని. కాబట్టి ద నెట్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. హియర్ ద ఫ్లక్స్ ఇన్వర్డ్, కొంచెం లాజిక్ పాయింట్ ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకోండి. సో ద ఫ్లక్స్ ఇన్వర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద ఫ్లక్స్ అవుట్వర్డ్. సో ఇలా అయినా అర్థం చేసుకోవచ్చు. లేదంటే క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ లోపల అసలు ఛార్జ్ లేదు, అవునా? కాబట్టి కంపల్సరీ ద నెట్ ఫ్లక్స్ విల్ బి 0. ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫ్లక్స్ 0 అయింది కాబట్టి కంపల్సరీ ఈ 0 అవ్వాలంటే అవసరం లేదు. సో ద ఈ ఈజ్ నాట్ 0 ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్టిల్ ఎగ్జిస్ట్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది ఇంకా, అవునా? సో ఫ్లక్స్ 0 అయిన ప్రతిసారి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మేబీ 0 ఆర్ మే నాట్ బీ 0. 0 అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. ఈ పర్టికులర్ కేసులో 0 అవ్వలే. ఓకేనా, క్లియర్? సో ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దీని బేస్డ్ క్వశ్చన్ మనకి ఎంసెట్లో అడిగారు, థియరీ క్వశ్చన్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. ఓకే, సో నోట్ దిస్ డౌన్ ఎవ్రీవన్. Done? So more than one can be correct in this question. So if the flux of the electric field through the closed surface is 0, if the flux of the electric field, flux 0 antunaru, if the flux is 0, so the electric field must be 0 everywhere on the surface. Electric field may be 0 or may not be 0. So ikkada must be annaru, compulsory 0 avvalannaru, no. ఓకే, ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపులే చూసాం, ఇది ఎంసెట్లో ప్రీవియస్ ఇయర్ అడిగిన క్వశ్చనే. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మే బీ 0 ఎవ్రీవేర్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. సో మే బీ 0 పాసిబుల్, ఎందుకంటే మనకి ఫ్లక్స్ ఫార్ములా ఏంటి? సో ద లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఈ డాట్ డిఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ఇన్సైడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. ఓకేనా, సో కాబట్టి ఏదర్ ఛార్జ్ 0 అయితే ఫ్లక్స్ 0 అవుతుంది. అంటే క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ లోపల ఛార్జ్ లేదనుకోండి, ఫ్లక్స్ 0 అవ్వచ్చు. ఒకవేళ ఛార్జ్ ఉన్నా కూడా ఇఫ్ ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ 0, ఈ 0 అయిందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా, సో ఇది ఒక క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్, నేను ఇక్కడ ఒక ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ తీసుకున్నా, ఒక మైనస్ క్యూ ఛార్జ్ తీసుకున్నా. ఇప్పుడు సో నెట్ ఛార్జ్ ఏమవుతుంది? నెట్ ఛార్జ్ ఈజ్ 0, అంతేనా? సో హియర్ ద నెట్ ఛార్జ్ ఈజ్ 0 ఆర్ ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బీ 0. సో ఇఫ్ ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ 0, సో ద ఫ్లక్స్ విల్ బీ 0. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు, ఫ్లక్స్ 0 అయితే. సో మేబీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్.
సో ఇంకొకటి కూడా కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, చెక్ చేయండి. ద చార్జ్ ఇన్సైడ్ ద సర్ఫేస్ మస్ట్ బీ జీరో. ఫ్లక్స్ జీరో అయింది అని అంటే కంపల్సరీ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ లోపల చార్జ్ మస్ట్ బీ జీరో అన్నారు. సో ద చార్జ్ ఇన్ ద విసినిటీ ఆఫ్ ద చార్జ్ మస్ట్ బీ జీరో. ద చార్జ్ ఇన్సైడ్ ద సర్ఫేస్ మస్ట్ బీ జీరో. కంపల్సరీ ఇన్సైడ్ ద సర్ఫేస్ చార్జ్ జీరో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు? ఇక్కడ ప్లస్ క్యూ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ క్యూ ఉంది, అవునా? సో ద చార్జెస్ ఆర్ ప్రెజెంట్ బట్ నెట్ చార్జ్ ఈజ్ జీరో. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్. ద చార్జ్ ఇన్ ద విసినిటీ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ మస్ట్ బీ జీరో. సో అంటే సిహర్, సో ఈ సర్ఫేస్కి ఇన్ ద విసినిటీ చార్జ్ జీరో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా, మస్ట్ బీ జీరో, మస్ట్ బీ జీరో అంటున్నారు. సో సారీ, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ no. So okay, so the charge inside must be zero. This is wrong. The charge in the vicinity of the surface must be zero కాదు. అంటే చుట్టూ ఉన్న ఛార్జ్ కంపల్సరీ జీరో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా. ఇక్కడ థర్డ్ ఫోర్త్ పాయింట్ చూడండి, ద ఛార్జ్ ఇన్సైడ్ ద సర్ఫేస్ మస్ట్ బీ జీరో. సో ఇక్కడ ఛార్జ్ కంటే నెట్ ఛార్జ్ అనుకోండి, రాసుకోండి బెటర్. ద నెట్ ఛార్జ్ ఇన్సైడ్ ద సర్ఫేస్ మస్ట్ బీ జీరో. లోపల ఉన్న ఛార్జ్, నెట్ ఛార్జ్ అనేది కంపల్సరీ జీరో అయితే ఫ్లక్స్ జీరో అవుతుంది. ద ఛార్జ్ ఇన్ ద విసినిటీ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ మస్ట్ బీ జీరో. సో విసినిటీ అంటే దీని చుట్టుపక్కల ఛార్జ్ జీరో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా, కంపల్సరీ జీరో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్లక్స్ జీరో అవ్వాలంటే. అర్థమవుతుందా? సో కాబట్టి సో ద బి అండ్ సి ఆర్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో an electric dipole is placed at a center of the sphere. Mark the correct option. See, interesting question. సో ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ అంటే ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ మైనస్ క్యూ ఛార్జ్ని మనం స్పియర్లో ప్లేస్ చేసాం. సో ఇప్పుడు మనకేం తెలుసు? సో ద నెట్ ఫ్లక్స్ విల్ బీ జీరో, ఎందుకంటే నెట్ ఛార్జ్ జీరో అవుతుంది. సో దట్ నెట్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ జీరో. ద ఫ్లక్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ త్రూ ద స్పియర్ ఈజ్ జీరో. మోర్ దాన్ వన్ కరెక్ట్ క్వశ్చన్, ఓకేనా? సో ద ఫ్లక్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ త్రూ ద స్పియర్ ఈజ్ జీరో. సో ఫ్లక్స్ అయితే కంపల్సరీ జీరో అవ్వాలి. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ జీరో ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ ద స్పియర్. సో కంపల్సరీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జీరో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి ప్లేస్లో, ఎందుకంటే నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జీరో బట్ ప్లస్ క్యూ వన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవుట్వర్డ్ ఉంటుంది, మైనస్ క్యూ వన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్డ్ ఉంటుంది. సో నెట్ ఈజ్ జీరో, ఓకే? సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నాట్ జీరో ఎనీవేర్ ఆన్ ద సర్ఫేస్, ఓకేనా? సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కంప్లీట్గా జీరో కాదు. సో దిస్ పాయింట్ ఈజ్ కరెక్ట్. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నాట్ జీరో ఎనీవేర్ ఆన్ ద స్పియర్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, ఓకేనా? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నాట్ జీరో. నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ జీరో, దట్స్ ఇట్. సో అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ జీరో ఆన్ ద సర్కిల్ ఆఫ్ ద స్పియర్. నో, డన్, క్లియర్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది బట్ నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జీరో, అంతే. దానివల్ల నెట్ ఫ్లక్స్ అన్నది జీరో అయిపోయింది, ఓకేనా? ఈ 2 క్వశ్చన్స్ క్లియరా ఎవ్రీవన్? చలో నెక్స్ట్. సో ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ. ఇక్కడ మీకు ఇవన్నీ కూడా స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్. నేను ఏవైతే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్, ఓకే? సో ఏ స్పియర్ ఎన్క్లోజెస్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ విత్ ద చార్జెస్ దిస్ మచ్. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్? ఒక డైపోల్ని మనం క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్లో ప్లేస్ చేస్తే దానివల్ల నెట్ ఫ్లక్స్ జీరో అవుతుంది. నో నీడ్ టు డూ ద క్యాలిక్యులేషన్స్. ఎందుకు? సో ప్లస్ క్యూ చార్జ్ మైనస్ క్యూ చార్జ్, నెట్ చార్జ్ ఈజ్ జీరో. సో ఇఫ్ ద నెట్ చార్జ్ ఈజ్ జీరో ఇన్సైడ్ ద క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్, so obviously the net flux will be zero. Option C is the correct answer. Done? Sure. A charge Q is located at the center of the cube. So then the flux through each face of the cube is. So ivi standard results amma proper ga ardham chesukondi. So oka cube undi. So this cube will have 6 phases na. 6 phases ఉంటాయి ఈ క్యూబ్కి, రైట్? సో నౌ ఒక ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ని మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేసాం సెంటర్లో. సో ఐ కెన్ సే దట్ ద ఫ్లక్స్ త్రూ ద హోల్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ కదా. అంటే మొత్తం ఫ్లక్స్ త్రూ దిస్ క్యూబ్ ఈజ్ క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. ద ఛార్జ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ సైడ్ ఇట్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. ఫైన్. సో ఇప్పుడు ద ఫ్లక్స్ త్రూ ఈచ్ ఫేస్ కావాలి మనకి. క్వశ్చన్లో అడిగింది అదే కదా, ద ఫ్లక్స్ త్రూ ఎనీ ఫేస్, ఈచ్ ఫేస్ కావాలి. సో టోటల్ ఎన్ని ఫేసెస్? టోటల్ క్యూబ్ నుంచి క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫేస్ నుంచి ఆ క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ 6 ఫేజెస్కి డివైడ్ అవ్వాలి. అంటే 1/6 ఇంటూ క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్.
1/6 ఇంటూ క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. ఇది స్టాండర్డ్ రిజల్ట్, కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోండి. క్యూబ్కి మనం సెంటర్లో ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ ప్లేస్ చేస్తే ద నెట్ ఫ్లక్స్ త్రూ ద క్యూబ్ ఈస్ క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ అండ్ ఫ్లక్స్ త్రూ ఈచ్ ఫేస్ విల్ బి క్యూ బై 6 ఎప్సిలాన్ నాట్ ఆర్ 1/6 ఇంటూ క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఏం చేశారంటే సాల్వ్ చేసి చేయాలి దీన్ని మనం. సో ఇది ఎంత అవుతుంది? 2 ఇంటూ 3 టైమ్స్ పై క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ క్యూ మిగిలిపోతుంది న్యూమరేటర్లో బై. సో ఇక్కడ 2 టైమ్స్ అంటే 12 ఎప్సిలాన్ నాట్. సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్ ఆప్షన్. అండ్ ఇది చూడండి, సో 4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇది క్యూ బై 6 ఎప్సిలాన్ నాట్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్, ఆప్షన్ బి. ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ని సింప్లిఫై చేయండి. న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో క్యాన్సిల్ అవుతాయి కదా టర్మ్స్. సో క్యాన్సిల్ చేశాక ఫైనల్ రిజల్ట్ దేనికి మన ఆన్సర్ మ్యాచ్ అవుతుందో చూడండి. ఓకే, క్లియర్? అర్థమవుతుందా? బోర్ కొడుతుందా? ఇవన్నీ కూడా స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీరు నోట్ చేసుకోవాలి. క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడే మీకు ఇవి వచ్చేసేయాలి. ఓకే, అండర్స్టాండింగ్ ఎవ్రీవన్? నెక్స్ట్, సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. సో a charge q microcoulomb is placed at the center of the cube, then flux coming out of each face of the cube. సో మళ్ళీ సేమ్ క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్లస్ క్యూ బదులు ప్లస్ క్యూ మైక్రోకూలుంబ్ ప్లేస్ చేశారు. సో ఇది ఒక క్యూబ్. సో దీంట్లో ఎంత ఛార్జ్ ప్లేస్ చేశారు? ప్లస్ క్యూ మైక్రోకూలుంబ్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ద నెట్ ఫ్లక్స్ ఏమవుతుంది? సో ద ఫై నెట్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు, సో వీ నో దట్ plus q microcoulomb, which is nothing but plus q into 10 to the power minus 6 by epsilon naught, the net flux through the cube. avuna? So whereas through each phase kavali manaki, which is 1/6 into q by epsilon naught into 10 to the power minus 6. So q by 6 epsilon naught into 10 to the power minus 6. Option A is the correct answer. Done? Everyone? Sure. So next question చూడండి. A charge q is placed at the corner of the cube. Okay? So then the electric flux through all the 6 faces of the cube is. కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి దీన్ని. సో మీకు పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ చూపిస్తా చూడండి. సో ఇలా ఒక క్యూబ్ ఉంది, ఇలా ఒక క్యూబ్ ఉంది. క్యూబ్కి కార్నర్లో ఒక ఛార్జ్ని ప్లేస్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ ఛార్జ్ ఎన్ని అదర్ క్యూబ్స్తో షేర్ అవుతుంది అంటే, సో కన్సిడర్ ద ఛార్జ్ ఈజ్ హియర్. ఓకేనా? సో ఒక క్యూబ్ ఛార్జ్ ఇలా ఉంది. సో ఈ కార్నర్లో ఉన్న ఛార్జ్ ఈ పక్క క్యూబ్తోని ఇక్కడ ఒక క్యూబ్, ఇక్కడ ఒక క్యూబ్, టోటల్ 4. మళ్ళీ పైన ఇక్కడ ఒక క్యూబ్, ఇక్కడ ఒక క్యూబ్, ఇక్కడ. అంటే ఈ ఛార్జ్ అనేది టోటల్ 8 క్యూబ్స్తో షేర్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ద ఛార్జ్ విచ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఎట్ ఏ కార్నర్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ will be shared by 8 other cubes. Okay na? So therefore I can write, so that net flux through the flux through each cube, the flux through each cube. So oka charge 8 cubes ki share avutundi kabatti each cube ki enta ostadi? 1/8 kada. So 1/8 into, so the charge q, so q by 8 epsilon naught. Antena? Clear? So but manalni evadutunnaru, the electric flux through all the 6 faces of the cube. 6 faces of the cube means 1 cube ki adugutunnaru. Okay na? So the net flux through 8 cubes is q by epsilon naught. అవునా? 8 క్యూబ్స్ కలిపి కార్నర్లో ఒకటే ఛార్జ్ ఉంది. ఓకేనా? ఆ ఛార్జ్ అనేది 8 క్యూబ్స్తో షేర్ అవుతుంది. సో 8 క్యూబ్స్ కలిపి టోటల్ ఎంత? క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. ఇప్పుడు ఒక క్యూబ్కి ద ఫ్లక్స్ త్రూ ఈచ్ క్యూబ్ విల్ బి, సో 1/8 ఇంటూ క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. సో 1/8 ఇంటూ క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. సో క్యూ బై 8 ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. రైట్? చలో. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఏ ఛార్జ్ క్యూ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ద కార్నర్ ఆఫ్ ద క్యూబ్. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ద కార్నర్ ఆఫ్ ద క్యూబ్, సో దట్ ఛార్జ్ విల్ బీ షేర్డ్ బై టోటల్ 8 క్యూబ్స్. సో దట్ ఫ్లక్స్ త్రూ 8 cubes, the first point you should write,
if it is placed at the corner of the cube, the flux through 8 cubes will be equals to a charge place chesar q by epsilon naught. Now, so for this particular case, the flux through each cube will be q by 8 epsilon naught. ikkada varaku clear. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నారో చూడండి. ద ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ త్రూ ఈచ్ ఫేస్ ఆఫ్ ద క్యూబ్. ఓకే, జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఇదొక క్యూబ్, ఈ క్యూబ్కి కార్నర్లో ఛార్జ్ ప్లేస్ చేసాం. సో లెట్స్ సే ద ఛార్జ్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ద కార్నర్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ క్యూబ్కి టోటల్ ఎంత ఫ్లక్స్ వస్తుంది? q by 8 epsilon naught. సో అలానే 8 అదర్ క్యూబ్స్, అంటే ఇది కాకుండా ఇంకొక 7 క్యూబ్స్ ఉంటాయి, ఆ ఈచ్ క్యూబ్ కూడా q by 8 epsilon naught వస్తుంది ఫ్లక్స్. నౌ ఇప్పుడు ఈ క్యూబ్లో ఈచ్ ఫేస్కి ఎంత వస్తుందని అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ 3 ఫేసెస్కి ఫ్లక్స్ అసలే 0 ఉంటుంది. ఫర్ 3 ఫేసెస్ ద ఫ్లక్స్ విల్ బీ 0. ఓకేనా? సో లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ 1, దిస్ ఈజ్ 2, సో ద అదర్ సైడ్ 1 విల్ బీ 3. సో ద ఫ్లక్స్ త్రూ 1, the flux through 2 and flux through 3 will be 0. ఈ ఛార్జ్ ఎగ్జాక్ట్ కార్నర్లో ఉన్నప్పుడు సో దీనికి 0 ఉంటుంది, దీనికి 0 ఉంటుంది అండ్ దీనికి 0 ఉంటుంది. టోటల్ 3 ఫేసెస్కి 0 ఉంటుంది ఈ కార్నర్లో ఉన్న ఛార్జ్ వల్ల. అదే సో ద అదర్ త్రీ సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 4, 5, 6. ఈ 6కి మనకి so the flux through 1, 2, 3 will be 0, whereas the flux through 4, 5, 6. so the total ఇప్పుడు ఒక క్యూబ్కి వచ్చేది ఎంత మొత్తం? q by 8 epsilon naught. సో ఇది ఎన్ని ఫేసెస్లో షేర్ అవుతుంది? 3 ఫేసెస్కి షేర్ అవుతుంది ఓన్లీ. కాబట్టి సో 1/3 ఇంటూ సో ద టోటల్ ఫ్లక్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ దట్ క్యూబ్. అంతేనా? 3 ఫేసెస్లోనేమో 0 ఉంది ఫ్లక్స్. సో వేరాస్ రిమైనింగ్ ఫ్లక్స్ అంతా మిగిలిన అంటే ఉన్న ఫ్లక్స్ అంతా ఓన్లీ 3 ఫేసెస్లోనే షేర్ అవుతుంది. కాబట్టి 1/3 ఇంటూ 8 epsilon naught. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో 24 epsilon naught. అంటే 3 ఫేసెస్లో ఫ్లక్స్ వచ్చేసి q by 24 epsilon naught ఉంటుంది, వేరాస్ 3 ఫేసెస్లో ఫ్లక్స్ వచ్చేసి 0 ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ చూడండి, q by 3 epsilon naught, q by 24 epsilon naught. ఇది ఒక్కటే పెట్టకండి, ఇక్కడ మోర్ దాన్ 1 కెన్ బీ కరెక్ట్. ఓకేనా? సో 0 కూడా పాసిబుల్ కదా. 3 ఫేసెస్లో 0, 3 ఫేసెస్లో q by 24 epsilon naught. రైట్? అండర్స్టాండింగ్ ఎవ్రీవన్? సో దిస్ వన్ B and D are the 2 correct options. Done guys? Chalo. సో ఈ ఛార్జ్ q ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఎట్ ద కార్నర్ ఆఫ్ ద క్యూబ్. కార్నర్లో ప్లేస్ అయినప్పుడు ఆ ఛార్జ్ 8 అదర్ క్యూబ్స్తోనే షేర్ అవుతుంది. కాబట్టి ద ఫ్లక్స్ త్రూ ఈచ్ క్యూబ్ విల్ బి ద ఫ్లక్స్ త్రూ ఈచ్ క్యూబ్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు q by 8 epsilon naught. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడు? ద ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ పాస్డ్ త్రూ ఆల్ ద 6 ఫేసెస్ ఆఫ్ ద క్యూబ్. అంటే ఒక క్యూబ్లో అడుగుతున్నారు. సో ఒక క్యూబ్కి q by 8 epsilon naught. ఒకవేళ ద ఫ్లక్స్ పాస్డ్ త్రూ ఈచ్ ఫేస్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ అని అడిగితే, సో ఇట్ కెన్ బి 0 ఆర్ ఇట్ కెన్ బి q by 24 epsilon naught. 3 ఫేసెస్లో 0 ఉంటుంది అండ్ 3 అదర్ ఫేసెస్లో q by 24 epsilon naught ఉంటుంది. క్లియర్? అండర్స్టూడా? నెక్స్ట్ సో ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ. సో వాట్స్ ద క్వశ్చన్ సేస్? ఏ హాలో సిలిండర్ హ్యాస్ అ ఛార్జ్ q కూలుమ్ విత్ ఇన్ ఇట్. సో ఇది ఒక హాలో సిలిండర్, దీంట్లో q ఛార్జ్ ఉంది. ఇఫ్ phi ఈజ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఇన్ యూనిట్స్ వోల్ట్ మీటర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ B. సో కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ Bకి ఫ్లక్స్ ఎంతంట? phi అంట. సో దెన్ ద ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ ద ప్లేన్ సర్ఫేస్ A ఇన్ యూనిట్స్ V వోల్ట్ మీటర్ విల్ బీ. ఓకే, ఏం లేదు, సింపుల్ క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ ఛార్జ్ నుంచి ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎలా వస్తాయి? ఇలానేనా? సో ద టోటల్ ఫస్ట్ థింగ్ ద ఫ్లక్స్ త్రూ దట్ సిలిండర్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు ద ఫ్లక్స్ త్రూ
surface A and flux through surface B and flux through surface C. అవునా? సో ఇప్పుడు ఏ నుంచి ఎంతైతే ఫ్లక్స్ వెళ్తుందో సి నుంచి కూడా అంతే ఫ్లక్స్ వెళ్తుంది కదా కదా. సో ద ఫ్లక్స్ ఇన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద ఫ్లక్స్ ఇన్ సి, అంతేనా. సో ఇటువైపు ఎన్ని ఫీల్డ్ లైన్స్ అయితే వస్తాయో ఇటువైపు కూడా అన్నీ ఫీల్డ్ లైన్స్ వస్తాయి. కాబట్టి ద ఫ్లక్స్ త్రూ ఏ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు ఫ్లక్స్ త్రూ సి. సో అలానే సో ద ఫ్లక్స్ త్రూ ఏ లెట్ ఇట్ బి, మనకి ద ఫ్లక్స్ త్రూ బి ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో. ద ఫ్లక్స్ త్రూ బి, కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ బి ఈజ్ 5 అని ఇచ్చారు. ఫ్లక్స్ త్రూ బి ప్లేస్లో 5 రాసుకుంటున్నా. ఓకే, సో ద టోటల్ ఫ్లక్స్ త్రూ ద సిలిండర్ విల్ బి క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. దాంట్లో ఉన్న ఛార్జ్ ఎంత? క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈజ్ ఈ ప్లస్. సో ఈ ఫ్లక్స్ త్రూ సి ప్లేస్లో ఫ్లక్స్ త్రూ ఏ రాసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో దెన్ ఐ కెన్ రైట్ సో ద క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ మైనస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఇంటూ 5a. సో ఇక్కడ నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు? సో ద క్యూఏ కావాలి, 5a కావాలి మనకి. సో విచ్ ఈజ్ 1/2 టైమ్స్ సో ద క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ మైనస్ 5. దట్స్ ఇట్. సో 1/2 టైమ్స్ ద క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ మైనస్ 5. సో ద ఆప్షన్ A is the correct answer. Okay, clear? Understood guys, everyone? Done? Sure. Clear. So ikkada 6 ledamma, so there should not be any 6. Q by epsilon naught kada the total charge. So here option lo mistake padindi, so this is not 6. There is no 6 here. Q by epsilon naught minus 5. ఓకే, డన్. చల్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, సింపుల్ క్వశ్చన్. ఏమంటున్నారు క్వశ్చన్లో? సో ద చార్జ్ పర్ సెంటీమీటర్ లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ ఈజ్ క్యూ కూలుమ్. సో పర్ 1 సెంటీమీటర్ సో ఎంత ఛార్జ్ ప్రెజెంట్ అయి ఉందంట? క్యూ ఛార్జ్ ప్రెజెంట్ అయి ఉంది. సో నో ద టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ పాసింగ్ త్రూ ద సిలిండ్రికల్ సర్ఫేస్. 1 సెంటీమీటర్కి క్యూ ఛార్జ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ సిలిండర్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి టోటల్ ఎంత అంట? 1 మీటర్. సో 1 మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100 సెంటీమీటర్స్ కదా. 1 సెంటీమీటర్కి క్యూ ఛార్జ్ ఉంటే ద ఛార్జ్ ప్రెజెంట్ ఇన్సైడ్ ద సిలిండర్ అంటే 1 మీటర్లో ఎంత ఛార్జ్ ఉంటుంది? సో దెన్ ద ఛార్జ్ ప్రెజెంట్ ఇన్సైడ్ సిలిండర్, the charge present inside cylinder will be equals to, so obviously the 100 into q, 1 సెంటీమీటర్కి q ఉందమ్మా. సో ఇప్పుడు 1 మీటర్ లెంత్ ఉంది ఈ సిలిండర్ మొత్తం, అంటే ఈ సిలిండర్ మొత్తం. కాబట్టి 1 మీటర్కి 100 సెంటీమీటర్, సో దట్ 100 into q, రైట్. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద ఫ్లక్స్ అని అడుగుతున్నారు. సో ద నెట్ ఫ్లక్స్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ ఛార్జ్ ప్రెజెంట్ ఇన్సైడ్ ద సిలిండర్. సో టోటల్ ఛార్జ్ ప్రెజెంట్ ఈస్ 100 q upon the epsilon naught. So 100 q by epsilon naught is the correct option. Option A. Right? Done? Chalo, next. So ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, what are the conditions for drawing the Gaussian surface? So it should be a closed surface and it should be symmetrical about the point charge or the charge distribution. So point charge తీసుకున్నారనుకోండి, so the Gaussian surface should be spherical. For the point charge, the Gaussian surface is a spherical Gaussian surface. గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మ ఇవి. Whereas, so linear charge ki the spherical for the linear charge, the Gaussian surface should be cylindrical Gaussian surface. So here it should be the cylindrical Gaussian surface, like this, cylindrical Gaussian surface. Okay na? So whereas for the plane sheet ki the horizontal cylinder, for the plane sheet the Gaussian surface should be the horizontal cylinder. Okay, so like this.
horizontal cylinder like this. Clear everyone? Understood? Next. So note that Gauss law is valid even for the non-symmetrical surfaces also, but it is not useful. So the inclination theta between E and A should remain same throughout the surface, or else it should make the fixed angles like 0, 90 and 180. So the Gaussian surface should not pass through any point charge. Endukante at its own location the electric field is not defined. Kabatti, so it can pass through the charge distribution, but it should not pass through its own point charge nunchi pass avakudadu Gaussian surface. Point charge తీసుకున్నారనుకోండి, so it should be like this. Okay na? Clear? Chal. So now the electric field due to the infinite long uniformly charged wire. So the Gauss law ద్వారా procedure untadi, but we are not going for the derivation. So you guys are already know the electric field due to the infinite long wire. So infinite long uniformly charged wire, which is 2k lambda by r. At a distance r దగ్గర electric field ఎలా find చేస్తాం? It is 2k lambda by r at a distance r at point some p. So where here I can write the lambda is equals to the charge upon length, the linear charge density. Okay, so దీన్ని డైరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ ద డెరివేషన్. సో యాక్చువల్గా గాస్ లా యూజ్ చేసి ఎలా ఈ ఫార్ములా వస్తుంది అన్నది ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, బట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ దట్. ఓకేనా, మీరు ఐపీఈలో ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నారు, యూ కెన్ జస్ట్ రివైజ్. సో ఎందుకంటే మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఆ ప్రొసీజర్ అవసరం లేదు. ఓకే చల్. సో ఇక్కడ నుంచి స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. సో దీ స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ యూ గైస్ షుడ్ రిమెంబర్. ఓకే, సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఏ లాంగ్ కండక్టింగ్ సిలిండ్రికల్ వైర్, సాలిడ్ కానీ హ్యాలో కానీ. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ లాంగ్ కండక్టింగ్ సిలిండ్రికల్ వైర్, సో వేర్ సిగ్మా ఈజ్ అ సర్ఫేస్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ, ద సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఛార్జ్ అపాన్ ఏరియా. ఇది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక కండక్టింగ్ బాడీకి మనం ఛార్జ్ ఇస్తే అది ఎప్పుడైనా దాని సర్ఫేస్ మీద ఉంటుంది. ఓకేనా, అది సాలిడ్ కానీ హ్యాలో కానీ. రిమెంబర్ దట్. ఒక కండక్టర్కి if we give the charge, so it lies on its surface or it resides on its surface అని చెప్పాలి. ఓకే, అది హ్యాలో కానీ సాలిడ్ కానీ. సో ఇప్పుడు డ్యూ టు హ్యాలో ఆర్ సాలిడ్ కండక్టింగ్ సిలిండ్రికల్ వైర్కి, సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ విల్ బీ జీరో. ఓకే, సో వెరాజ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవుట్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ సిగ్మా ఆర్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ ఆర్. ఇది స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దీస్ ఫార్ములాస్. ఓకేనా, సో వీటి డెరివేషన్స్ మీకు అవసరం లేదు. సో ఇన్సైడ్ జీరో, అవుట్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్. ఎస్పెషల్గా గ్రాఫ్స్ అనమాట ఇక్కడ. సో అండర్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ద కండక్టర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ జీరో. చెప్పాను కదా. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ద కండక్టర్. ఎందుకు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జీరో అవుతుంది? ఎందుకంటే ఛార్జ్ అంతా సర్ఫేస్ మీదకి వెళ్తుంది కాబట్టి కండక్టర్ లోపల ఛార్జ్ ఉండదు, అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉండదు. దట్స్ ఇట్. ఓకే చలో. సో గ్రాఫ్ ఈ వర్సెస్ ఆర్. So E inside is 0, E inside is 0, whereas the E outside it is inversely proportional to the R. So in particular case lo the graph will be something like this. So inside 0 untadi la, and outside it is inversely proportional to the R. Outside it is inversely proportional to R. E inside 0, E outside inversely proportional to R. Done? Clear? Next. So alane the same results holds true for the halo non-conducting sphere. Okay na? So conducting cylindrical wire, కొంచెం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. Conducting cylindrical wire, so which is solid or halo, and non-conducting halo cylindrical wire, and non-conducting halo cylindrical wire, non-conducting halo cylindrical wire. So in two cases lo the E inside will be 0. The E inside is 0, whereas the E outside it is inversely proportional to the small r.
That's it. Same result, sigma r by 2 epsilon naught. Sorry, sigma r by epsilon naught r. So sigma r by epsilon naught r outside. So whereas inside it is 0. So దేనికి ఇవి కండక్టింగ్ సిలిండ్రికల్ వైర్, హ్యాలో కానీ సాలిడ్ కానీ, అండ్ నాన్ కండక్టింగ్ హ్యాలో సిలిండ్రికల్ వైర్కి. ఓకే చలో. సో ఇప్పుడు నాన్ కండక్టింగ్ సాలిడ్ సిలిండ్రికల్ వైర్కి చూద్దాం. సో నాన్ కండక్టింగ్ సాలిడ్ సిలిండ్రికల్ వైర్. ఓకేనా. సో నాన్ కండక్టింగ్ సాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్కి మనం ఎప్పుడైనా ఛార్జ్ ఇస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ ఛార్జ్ ఎక్కడిస్తే అక్కడ ఉంటుంది. సింపుల్ పాయింట్ ఒకటి అర్థం చేసుకోండి. హ్యాలో ఆర్ కండక్టింగ్ సాలిడ్కి మనం ఛార్జ్ ఇస్తే అది మొత్తం కంప్లీట్గా సర్ఫేస్ మీదకి వస్తుంది. ఓకే. అలా కాకుండా ఒక నాన్ కండక్టింగ్ సాలిడ్ సిలిండ్రికల్ వైర్కి, నాన్ కండక్టింగ్ సాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్, అది సిలిండ్రికల్ వైర్ అయినా స్పియర్ అయినా ఏదైనా, సో దానికి ఒక ఛార్జ్ ఇస్తే అది మనం ఇచ్చిన దగ్గరే ఉంటుంది, ఎక్కడ ఇస్తే అక్కడ ఉంటుంది. ఓకే. సో అదే. సో నౌ ద ఈ ఇన్సైడ్ ఈజ్ నాట్ జీరో ఫర్ ద నాన్ కండక్టింగ్ సాలిడ్ cylindrical wire. So the E inside is directly proportional to R. Okay na? Sigma R by 2 epsilon naught. So whereas E outside it is inversely proportional to R. Ikkada inside emo directly proportional, outside inversely proportional. Okay na? So compulsory you guys should remember this relation. Okay. So ikkada nunchi graph చాలా important. మీ graph based questions అడుగుతారు. So inside it is directly proportional. The electric field and the distance, these two are directly proportional like this inside. And outside it is inversely proportional. So outside E is inversely proportional to R. Inside it is E is directly proportional to R. So ikkada maximum untadi. So here the E will be maximum. So the E will be maximum at the surface. E will be maximum at surface where the small r is equals to the capital R. Clear? Everyone? Sure. Next. So now the electric field due to an infinite plane sheet of charge. So meeku disk electric field find chesetappudu cheppanu. So if infinite sheet, if the sheet is infinite, the electric field will be sigma by 2 epsilon naught. ఇది at some small distance from the sheet, at some small distance, at some small distance. Whereas అదే సర్ఫేస్ మీద అయితే సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్. ఇవి డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్. సర్ఫేస్ మీద అయితే, కొంచెం డిస్టెన్స్లో అయితే సిగ్మా బై 2 epsilon naught. క్లియర్? సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్. ఇక్కడ మీకు ఎక్కడైనా డిస్టెన్స్ టర్మ్ కనిపిస్తుందా? సిగ్మా ఎప్సిలాన్ నాట్ 2 అంతే. సో ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్. ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్. క్లియర్? అండర్స్టూడ్? షూర్. సో అదే రాశాను, సిగ్మా బై 2 epsilon naught, ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ x. ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ ద పాయింట్స్ క్లోజ్ టు ద షీట్. సో ఈ ఈజ్ యూనిఫామ్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద పాయింట్స్ క్లోజ్ టు ఇట్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఆ పాయింట్స్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది. సో ద x షుడ్ బి ఫార్ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ ద షీట్. సో పాయింట్ షుడ్ నాట్ నియరర్ టు ద ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ద షీట్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఫర్ దిస్. బేసిక్ థియరీ. ఈ ఫార్ములా అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అదే సర్ఫేస్ మీద అయితే సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్. సో కొంచెం డిస్టెన్స్లో అయితే సిగ్మా బై 2 epsilon naught. సో ఈ క్వశ్చన్ చేస్తారా? యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ పాయింట్ PQR. ఈ ఒక క్వశ్చన్ నేను చేస్తా చూడండి. సో P దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, లెట్స్ సే దీనివల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E1 అనుకుందాం. P దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది? E1. దీని వలన ఈ పాయింట్ P దగ్గర. సో దీనివలన ఈ ఆర్ వలన దీనివల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది? సో ఇటువైపే కదా, ప్లస్ నుంచి అవే అండ్ అగైన్ ప్లస్ నుంచి అవే. సో క్యూ దగ్గర ఎలా ఉంటుంది చూడండి. క్యూ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు E1, సో ఇటువైపు E2. దీనివల్ల అవే, సో దీనివల్ల అవే. సో ఆర్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది? సో దీనివల్ల అవే,
సో దీనివల్ల కూడా అవే E2, right? So the electric field at point P is equals to, so the E1 plus E2 electric field due to the first one. So first one దాని వల్ల electric field ఏమవుతుంది, sigma 1 by 2 epsilon naught plus, so sigma 2 by 2 epsilon naught, దీనికి sigma 2 by 2 epsilon naught. సో అదే electric field at Q ఏమవుతుంది, electric field at Q, so the sigma 1 by 2 epsilon naught minus sigma 2 by 2 epsilon naught, రెండు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి కదా. సో దీనివల్ల అవే అండ్ దీనివల్ల అవే. సో అండ్ దెన్ సో ఎట్ ఆర్ ఏమవుతుంది, అగైన్ బోత్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. సో కాబట్టి సిగ్మా 1 by 2 epsilon naught ప్లస్ సిగ్మా 2 by 2 epsilon naught. క్లియర్? అండర్స్టూడ్ గైస్ ఎవ్రీవన్? చలో. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అ హోంవర్క్ ఫర్ యూ. సో ఇంతకుముందు రెండు ప్లస్లు తీసుకున్నా, ఇక్కడ ఒకటి ప్లస్ షీట్ ఇంకొకటి మైనస్ షీట్ అనమాట. ఓకే. సో నౌ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద చార్జ్డ్ కండక్టింగ్ స్పియర్ చార్జ్డ్ కండక్టింగ్ స్పియర్. సో అది స్పియర్ అయినా సిలిండ్రికల్ వైర్ అయినా ఒక చార్జ్డ్ బాడీకి మనం చార్జ్ ఇస్తే అది ఏమవుతుంది, సర్ఫేస్ మీద ఉంటుంది. ఓకేనా? సర్ఫేస్ మీద చార్జ్ వచ్చింది అని అంటే సో ఇన్సైడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి ఆబ్వియస్లీ జీరో. ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ఈజ్ జీరో. So whereas the electric field outside, it is inversely proportional to the R square. The electric field outside, it is inversely proportional to R square. So and idoka point charge laga act avutadi sphere anadi kq by R square, which is nothing but electric field due to the point charge kada. So idoka point charge laga act avutadi sphere anadi outside మనం electric field find cheste. Okay, so inside 0, outside inversely proportional to R. Graph ela draw చేస్తారు. So inside 0, outside inversely proportional to R square. That's it. So inside 0, outside inversely proportional to R square. So at the surface maximum, here E maximum at the surface. Done? Chalo. So the same results holds true for the hollow non-conducting sphere. Conducting solid or hollow sphere, then non-conducting hollow sphere. So ఈ మూడిటి కూడా E inside 0, whereas E outside is kq by R square. Remember that. So whereas solid non-conducting sphere ki results different ఉంటాయి. So okay, question ఇచ్చారా? So basic theory question. So you guys read this question and answer this one. ఇక నేను క్వశ్చన్ కూడా చదవట్లేదు ఎందుకంటే బేసిక్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్. ఇది కూడా అంతే, ఈజీ క్వశ్చన్. ఆల్రెడీ నేను చాలా క్వశ్చన్స్ చేశాను. సో ఇవి డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అంతే. ఇది కూడా ఈజీ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. సో సాలిడ్ నాన్ కండక్టింగ్, యా. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు నాన్ కండక్టింగ్ సాలిడ్ స్పియర్. ఓకేనా? సో నాన్ కండక్టింగ్ సాలిడ్ స్పియర్స్కి మనం ఛార్జ్ ఎక్కడిస్తే అక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్సైడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జీరో అవ్వదు. సో ఇన్సైడ్ ఇట్ ఈస్ కేక్యూ బై ఆర్ స్క్వేర్, అవుట్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ కేక్యూఆర్ బై ఆర్ క్యూబ్. కేక్యూఆర్ బై ఆర్ క్యూబ్. సో అంటే సారీ అవుట్ సైడ్ ఇన్సైడ్, సారీ రివర్స్, మై బ్యాడ్. సో అవుట్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ కేక్యూ బై ఆర్ స్క్వేర్, inversely proportional to R square. So whereas inside it is directly proportional to R. So inside it is directly proportional, outside it is inversely proportional to R square. So graph draw chese ela untadi, inside it is directly proportional like this and outside it is inversely proportional. Same results. Compulsory మీరు graphs గుర్తు పెట్టుకోవాలి, easy things. Compulsory అడిగే క్వశ్చన్స్ NEET లో అయినా EAMCET లో అయినా. ఓకేనా? సో సిలిండ్రికల్ వైర్ చూసాం మనం, సాలిడ్ ఆర్ హ్యాలో సిలిండ్రికల్ వైర్ కండక్టింగ్. తర్వాత నాన్ కండక్టింగ్ హ్యాలో సిలిండ్రికల్ వైర్కి ఈ రెండింటికి ఫస్ట్ రెండింటికి సేమ్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. ఇన్సైడ్ జీరో ఉంటుంది అండ్ అవుట్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ సిగ్మా ఆర్ బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ ఆర్, సారీ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఆర్, అంటే అవుట్ సైడ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్, ఇన్సైడ్ జీరో. వేరాజ్ ఫర్ ద నాన్ కండక్టింగ్ సిలిండ్రికల్ వైర్, సాలిడ్ సిలిండ్రికల్ వైర్కి inside it is directly proportional, outside it is inversely proportional to R. కదా? తర్వాత మనం ఏం చూసాం, కండక్టింగ్ సాలిడ్ ఆర్ హ్యాలో స్పియర్ అండ్ నాన్ కండక్టింగ్ హ్యాలో స్పియర్, ఈ మూడింటికి సేమ్ రిజల్ట్స్. ఇన్సైడ్ జీరో,
outside it is inversely proportional to r square. Whereas solid non-conducting sphere ki, so the E inside is directly proportional to r, E outside is inversely proportional to r square. Okay na? So with this we are going to wind up the electrostatics chapter. Okay, electrostatics complete కాదు, just electric charges and fields. So next chapter మనం electric potential and capacitance chapter start చేస్తాం. electrostatic potential and capacitance. సో దాంట్లో electrostatic potential కి 1 lecture or 2 lectures I'll give, and capacitors కి 2 lectures. ఓకేనా? సో అండ్ ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఎంసెట్ అండ్ నీట్కి సంబంధించిన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఇంకొక సపరేట్ సెషన్, లైవ్ సెషన్ కానీ లేదంటే రికార్డెడ్ సెషన్ కానీ పెట్టుకొని కంపల్సరీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ సపరేట్గా ఓన్లీ ఎంసెట్ అండ్ నీట్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఐ అప్లోడ్. ఓకే, ఇక్కడ ఇన్ బిట్వీన్ క్వశ్చన్స్ చాలా చేసాం చాప్టర్ చేసేటప్పుడు, బట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎంసెట్లో వచ్చినాయి కొన్ని చెప్పండి సార్ అంటారు, సార్ నేను ఇవి చేయలేకపోతున్నాను సార్ అంటారు స్టూడెంట్స్. సో వాళ్ళ కోసం కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే తీసుకొని చెప్తాను. ఓకేనా? సో చాప్టర్ అయిపోయింది, షార్ట్ నోట్స్ రాసుకోండి, ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి. ఓకే, అండ్ ఆ ఫార్ములాస్ అన్నీ ఒక దగ్గర రాసుకొని ఏ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఫార్ములా ఏంటి, ఎక్కడ ఏ షార్ట్ కట్ యూజ్ చేయాలి, మీరు అవన్నీ కూడా ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్ అవుతారంటే ఆ షార్ట్ నోట్స్ని డైలీ రివిజన్ చేసినప్పుడు. కానీ ఈ చాప్టర్ అయిపోయింది కానీ అనేసి ఇంకా పక్కకు పెట్టకండి. సో కంపల్సరీ డైలీ రివిజన్, ఈ 40 days కొంచెం కష్టపడండి. ఓకే, సో లెక్చర్స్ని ఫాలో అవ్వండి, అండ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ ఇన్ ద కామెంట్స్. అండ్ ఏవైతే హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చానో ఆ హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ కూడా కామెంట్స్లో పెట్టండి. ఓకే, సో సిలబస్ అయితే యాజ్ ఎర్లీ పాసిబుల్ వీల్ కంప్లీట్. సో మీ సైడ్ నుంచి కూడా ప్రాపర్గా రివిజన్ కంప్లీట్ చేసుకోండి, అదే మా రిక్వెస్ట్. మేము చెప్పుకుంటూ పోయినంత మాత్రాన మీకు అన్నీ వస్తాయని కాదు, మీరు ఫాలో అవ్వాలి, లెక్చర్స్ని ఫాలో అవ్వాలి, నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, షార్ట్ నోట్స్ రాసుకోవాలి, క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మా వర్క్ కంటే మీరు చేయాల్సిన వర్క్ చాలా ఎక్కువ, ఐ నో దట్, బట్ కొంచెం కష్టపడండి, బెటర్ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. ఓకేనా? చలో, థ్యాంక్ యూ గైస్, విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెక్చర్. సో బాయ్.